Ladies and gentlemen, brothers and sisters, friends, enemies and comrades, I hope you're doing well wherever you are. This is Kenyan Revolutionary for another quick session. I will not be here for long, ladies and gentlemen. I'll not be here for long, but I will talk to you guys a few minutes about some things that's going on in our politics, Kenyan politics or politics, should we call it? Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Anyway, karibuni, as we kick on. Now, let's see here. Okay. The question today, I'll be very brief. The question is, at what point will the Kenyan people get tired of this political merry-go-round? Same faces, same politics. They just come in with different vehicles. Till when? Karibu sana Katende Muganda. Thank you so much. Nice seeing you, brother. Go ahead and just bless me with a like before we continue. Just hit that like button. Thank you so much. Karibuni, ladies and gentlemen. Karibuni. This is what I'm talking about today. Let's see what I mean here, because some of you might be confused. All I'm saying is this. We've had these political games merry-go-round for now, I don't know, 30 years plus, more than 30 years since Moi left. When Moi left, we thought we were going to have like a different kind of way of politicking. But it seems like it's the same animals, different forests. Or is it different forests, same animals? I don't know. And so forth. Greetings, Yusuf Beda. Go ahead and hit the like button. It seems like, to me, I've reached a point where I'm at the point where first order of business, yes. Thank you so much, Katende. The first order of business is to like and share. I like and share and subscribe if you haven't subscribed. Yeah, like I was saying, ladies and gentlemen, you know, I'm at the point where I'm just watching this unravel. And I'm not surprised by what they say. This whole Raila thing and Raila and Ruto thing does not surprise me. I can care less of what they want to talk about, all this MOU with the whole laundry list of the things that they want to do to make the country better, which we all know it's nonsense. I mean, they're talking about corruption. Corruption has been there since the inception of this republic. So all of a sudden you think, having an MOU with UDA, between UDA and ODM will bring us some results while we see Sonko being nominated or being voted as the most humanitarian award given to him for helping people. You see people who are known to be, have a checkered past. So that's what I'm talking about. I'm not even looking at these same people who are known to be playing us. Yes, so same old games, same cycles, absolutely. And that's why I ask, at what point do we decide, it's enough. It's enough of this game. Because if I'm looking at the so-called opposition, which is, I'm not even looking at them. I already talked about this already. The Martha Karuas, the Gachagua, the Matiangi, Natembea, Morara. These are clowns. They're clowns just like the Rairuto. Is that what they call it now? So anyway, but here is what let me just start with this video right here. I'm all over the place, but I just want you to see this video. I think it's from today. This is what's kind of exciting. It's not exciting. It's hilarious, to say the least. Okay, here we go. Sasa vitu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto nimekuja kwangu. Mimi nimesema mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika.
Kitu muhimu zaidi mpaka zaliwe mpaka sasa, mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Uliona mwaka ile ingine sisi tulitoka yote, tulikuwa kwa barabara tukipigania Wakenya, kusema gharama ya maisha imepanda, tukasema fungulieni sava, tukasema mambo ya ufisadi imezidi, tukasema mambo ya ukabila imezidi. Tulisema haya yote mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa NADCO, wakaandika ripoti. Jamaa walikuwa na sheta. Baadaye mwaka jana vijana wakajitokeza, Gen Z wakaingia kwa barabara, wakapiga chafua sana tena, wakapiga na hao watu, wakatuma mapolisi kwenda kupiga watoto na kuua watoto, wengi waliuawa. Hayo yote yakawa pale, wakaleta watu jeshi, wakatetemeka. Baadaye sasa wakalazimishwa kuvunja serikali na kusema watashauriana kuunda serikali mpya. Lakini sisi zimesema maneno ambayo ziko swala nyeti zimebaki pale pale mpaka litatuliwe, lakini haviwezi kutatuliwa kama watu hawajakuja pamoja kuongea, kuangalia vile mambo yatakuwa. Ndio sababu hao jamaa wakikuwa wameshikwa na baridi wamekuja upande yetu, mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote. Mnaona yale tumeandika maneno 10 yote ni yale tumekuwa tunadai, na wakasema watatimiza. Sasa tumesema tunapatia hao fursa ya kufanya hayo ili yarekebishwe. Uchaguzi itakuja mwaka 2027, hapo wananchi wataamua wenyewe, lakini kutoka hapa mpaka pale hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Mambo matibabu iko na shida, hii mambo ya SHA haifanyi kazi mpaka irekebishwe. Si ndio irekebishwe, sivyo? Hii mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana, hata hii juma nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio? Hawezi kurekebisha kama unakaa kando, mpaka uingie Tale uambie fanya hii na hii na hii, na weka watu yako hapa na hapa wafanye. Ikifika pale Okay. So Raila Odinga there. Hold on. So he's again telling us that hello, Brother Benson. Nice seeing you. Guys, Brother Benson also has a channel. If you have a moment, please go to Brother Benson's channel. He talks about politics and the same thing we do here. So go ahead and go to his channel and like, share, comment, and subscribe. Anyway, Yosef Bedes is saying, I saw Ruto facial expression another day. He seemed alarmed. Yes. Now Raila is back from AU and he's telling us that again he's back on his he's back telling us again mambo ya gharama ya maisha, mambo ya sava, mambo ya sijui ufisadi, mambo ya sijui really, we are back to that again. This wasn't being emphasized on his way when he was on his way to AU. But again, he's back to the same script. Anataka kuwaambia, and he's basically trying to convince you that the only way to tatua hizi maneno ni if he brings in his panel of experts to join in the government and awezi kukaa vile umesikia, awezi kukaa kando mpaka wengie ndio waambie ati hii ndio mambo unafaa kufanya hivi, kufanya hivi. But here's the question that I would like to ask him. When he joined the handshake with Ruto, I mean with Uhuru in 2017 or 2018,
ugatuzi ilisha. Did corruption end? Extrajudicial killings? You know, the lawlessness by the executive? Ilisha. Not respecting court or orders from the court not being respected? Elisha vile Raila aliingia. No, he's the same guy who aliyepia aliingia kwa hiyo nini, hiyo handshake na Uhuru Kenyatta. Maana alituambia ati hiyo handshake yake na Uhuru Kenyatta italeta nini? Peace. Did it bring peace? Did it bring any economic improvement? Did corruption stop? So here he is telling us again ati aezi kukaa kando and is watching all this abduction na nini sijui nini. So he wants to get into this nini ndio hizi vitu ziishe. Based on his history, listen, Kenyan politics, minawambia hii maneno, hizi mchezo zinachezwa huku, it's no longer funny. It's not funny anymore. It's not funny. It's not. It's not. He even had the audacity to ask us, do you want me to go back to Mondo and forget about everything? He did ask us, ask people. I'll show that video by Ruto. That's what he showed. He asked. Because in his mind, he feels like he's the only one who can actually deal with the issues that are in Kenya. Without him in the Kenyan politics, there's no politics in Kenya without him. That's basically essentially what he was saying. Here he is, ladies and gentlemen, brothers and sisters. Nilikuwa nasema natakwenda kwa AU, nikasema nikichaguliwa kule sawa sawa, tukichaguliwa vilevile ni sawa sawa, manake tuko na nyumbani. Sababu amerudi nyumbani, simerudi nyumbani, si ndio? Sasa nataka nihame niende Bondo, nikae Bondo. Baba, endelea siendelee? Endelea siendelee? Baba, endelee, si ndio? Mimi nataka tumazuri kwa Wakenya wote. He even has the audacity to ask you guys, kwani mlikuwa mnataka baba aende nyumbani? Nilikuwa nasema nataka kwenda kwa AU, nikasema nikichaguliwa kule sawa sawa, tukichaguliwa vilevile ni sawa sawa, manake tuko na nyumbani. Sababu amerudi nyumbani, simerudi nyumbani, si ndio? Sasa nataka nihame niende Bondo, nikae Bondo. This guy. Baba, endelea siendelee? Endelea siendelee? Baba, endelee, si ndio? Mimi nataka. This guy is something else. Yani anatuambia kwani mlikuwa mnataka niende Bondo? Like ay. Listen. Anyway, let's shift our focus to the so-called alternatives. The alternative that we have. We've been told that there are some people who are actually the opposition who are supposed to be fighting Raila Odinga. Man. Yes. Listen. Mi nimefika pale hata sina nguvu ya kuendelea kuninio. Kwa sababu hizi mchezo like tunachezwa na tunaangalia and people are standing by and are doing nothing. Absolutely nothing. But even the conversation around is, but we are still talking about, sijui Ruto's and Raila Uhuru's, Ruto and Raila's pact how it will impact us in 2027. You don't know the you didn't get the memo, haujaangalia the script, the way it will play out in 2027. I mean, what? Ndio maana na ask the discussion topic of discussion today is,
At what point will the Kenyan people get tired of this political merry-go-round? When will you say enough? The people. Ama mnangoja 2027 ndio mwanze mchukue panga mwanze kuvunjana. I mean, is that really a solution? I mean, it is, but it's a part of the ninio. It's not a solution, but it's a ninio. It's a choice, not the best one. Kibinadamu unaona Hold on. Calm down. Endelea kutupiliwa mbali kama jana. Hold on. Sorry, I'm trying to fix this so we can hear. Let's hear our opposition, our members of the opposition, we are told these are the solution. These are the people who are going to actually make Ruto leave. They will change Kenya. They will revolutionize Kenya. Hold up. Wait a minute. Okay, hold on. While I fix that issue. So what I'm trying to do here basically is this. I'm trying to show you the people, how this political class are. Thank you. Mwananchi. How this political class are playing games. They're playing games, all of them. That's why nikisikia watu wakisema bado wanazungumza ati sijui 2027, sijui chukweni, go to take an ID, mtavote. That is our biggest silaha, tutashinda, sijui. Haya. Yeah. Ati tuweke Okia Mtata na sijui Maraga, sijui tuweke Martha Karua, sijui. Yani sijui me, I don't know, maybe I live in a parallel universe. Nakwambia siku hizi mimi nimeshindwa. I cannot have these discussions. I'm just amazed. I'm watching this play out, basically. Because it's amazing. It's amazing how arrogant this political class are. They are arrogant. That's the word. Arrogant. Hold on. Okay, let me show you this right now. It's such a scam. Yeah, it is. I mean, there are people who are still think Matiang'i is going to deliver. And they're honest. They honestly believe. They honestly think Matiang'i, who has court orders as it stands right now, who he has refused to obey court orders that are standing right now. Hataki, he cannot. Na bado watu nasema Matiang'i, Martha Karua, a known criminal, corrupt. Here. Listen to Ambia na iko wengine wetu hatukuwa tunaridhika. Na mimi nikamwambia kutoka mwanzoni, sitaki kuwa miongoni ya wale watakaa kwa hiyo meza. Nilikuwa nimejiondoa. Lakini wakati alibuni hiyo kamati na hakuweka mtu hata mmoja kutoka Mount Kenya, nikamwambia ongezea Kioni. Wakakataa. Wakasema watamuongeza mazungumzo ikiwa imeanza. Hakuongezwa, aliwekwa kwa dirisha. Dirisha ni technical team. Sababu hauko kwa meza, uko kule mbali. Kama ingekuwa ni jikoni, harufu ya upishi ndio itakufikia hapo nje. Kwa hivyo, mimi sikuridhika na hiyo mazungumzo. Na wakati NADCO report ilikuja, tarehe 7 mwezi wa Disemba 2023, wakati huo tukiwa NARC Kenya, tulisema wasi, tukatoa press conference ya kwamba tumekataa hiyo makubaliano ya NADCO. Na mimi nakwambia Mkenya hata wa leo, usiambiwe ati NADCO ni muhimu kwako. Sio muhimu. Hiyo ni kazi kwa vigogo. Mambo yako ilikuwa ni gharama
ya maisha, cost of living. So here's a trick that she's using. I'll come to your comment, Joseph. Karibu sana, Ani. So here is the trick that Martha Karua is using. She tells us that, oh, I didn't want to be part of those discussions, of NADCO discussions at Bomas. That's what he told Raila Odinga. But then tells us, oh, in those talks, there was no one from Mount Kenya. So why don't you include Kioni? Atiweke Kioni hapo, lakini Kioni akaekwa baadaye. So I'm asking myself, okay, Martha Karua, that's why I tell you this lady is a scam. She's a scumbag. She's a liar. She's nothing but a crook. She's the female version of Raila Odinga, conman, Tringenye mwenyewe. If she was principled, as some of us might want us to believe, or some of you have been bamboozled or paid to say she is, if you don't agree with the idea of NADCO discussions, because we all knew this was a discussions between two political coalitions. This was nothing anchored on the law. Okay? It was two political coalitions sitting down, trying to iron out their issues. It was not the Kenyan people being represented in Bomas, as she has already told us. So what I'm saying is this. If she was principled and had integrity, she would have not only told Raila Odinga that I do not want to be part of this discussion, but two, she would have never even suggested that Kioni is included in the discussions as a representative of the Mount Kenya people. Because if you disagree principally with the idea of the NADCO discussions, why do you then want to put someone from Mount Kenya to be part of it if you know that this is something that is not to the benefit of the people of Kenya? Again, it gives you a glimpse of how tribalistic this woman is. Okay? I would have agreed with her. I agree with her that it was useless to be involved with this NADCO. Yes. But why then still suggest somebody from your backyard to be part of it if you know this NADCO is useless, it's not going to help you? Mia Vigogo, as she has put it. Why do you still want to involve somebody from your backyard? Which means, well, you knew from the get-go that this thing was going to be about division of seats, cabinet seats, or whatever the case is, chairs. So you wanted to fool the public by staying out of it so that they can see you as a stand-up person. Oh, she has refused to be part of that Vigogo. But then you wanted Kioni to go be part of that. That does not make sense. It does not make sense, my friend. It does not make sense. That's why I keep on telling you guys, this woman is rotten to the core, corrupt, evil, maniacal. Don't believe anything she says. She's full of it. Let me see. Karibu namwona Ani hapo. Bombi saying, let them continue dismissing Gen Z narrative. Things are still boiling. Next election, these guys are in for a rude shock. I can tell you how the next election will go. I will tell you right now. Yosef, TikTok tu ndio kuliwasha moto. Kuliwaka moto, eh? Kama ningekuwa Isli, ningetupa. I saw the video in Isli.
I saw the video instantly. There were a bunch of kids who it wasn't a lot of people. I saw that. I saw what happened in ECA. Niliona for real. Yeah. Do you nasema hivyo? Bambi, I'm telling you, 2027, let me I will tell you what you want me to tell you what happened 27. Hakuna kitu itafanyika. Mtaanza vita, watu watauchinjana, alafu watakuja pamoja tena waseme for the sake of peace. That's how. Sijui kama unaona hii kitu. I don't know. Kama uko na unafikiri ati hii election haya. Watu wa Kisii waliamua, by the way. Watu wa Kisii walisema walifanya ile kitu. I missed this one. Let me see. Well, this was Wafula's Chebukati's funeral. Let me tell you. Let me ninio ile ya Kisii. Meanwhile, hao vigogo ndio hao akina Murkomen wanatoa pesa. Yeah, forget 2027. You might as well forget it right now. Ni vita tu will be the difference before sa grand national hiyo ninio ikuwa. Haya. Hii kitu nikaa imekwamia hapo. Murkomen amekataa. Wamunyoro. Hold on, guys. This was what happened past niyo ndio maana uliona Raila leo alienda kuongea to make his image, kujaribu. Dang. All right. My thing imekwama, sorry, pole. Anyway, guys, I want to pose this question again. At what point will the Kenyan people get tired of this political merry-go-round? Hizi mchezo zinachezwa na wanyama wale. At what point? Karibu sana Njiru, I see you. Ladies and gentlemen, Njiru has a channel. If you want to go subscribe, mwende huko mka subscribe. Njiru also talks about politics. He gives you his perspective on what's going on in Kenya. So mwende huko mka subscribe here. He's fighting Kasongo in his own way and dictatorship in his own way, the way he see it. So okay, Jiru is telling me tulichoka kitambo. Sasa nauliza, watu wamechoka, lakini mtachoka mpaka lini? Kwa sababu watu walianza kuchoka kitambo vile umesema, lakini tutachoka mpaka lini? Kwa sababu hakuna action. Without action there will be no change. Haya, Ani anatuambia kitu ya sarakasi hapa. Sarakasi nini? Sarakasi and bread base is good for Ani wewe umeingia hapa na mambo yako sasa. Ati sarakasi na bread base is good mpaka dunia. Sasa tuendelee na hizi sarakasi mpaka dunia ishe. Mara bread base, mara sijui nini, mara wewe. Is too much. User. Haya ndio hiyo. Kama mnataka kwenda kusubscribe Njiru as a channel, ndio hiyo, his YouTube channel ndio hiyo. Haya, anyone, the link is up there on the chat. If you want to go subscribe Njiru channel, the link is right there. Go subscribe, like, share, comment, and do all the good stuff.
I think Kenyans are just a gullible, scared bunch. I think so too. I think wengi wetu, the unfortunate truth is that wengi wetu, there are three things. Number one, there's a huge population of Kenyans who are still gullible, wanadanganywa kiurahisi, bado wanaamini hao ma con men and women. Number two, kuna wale wengi wetu bado wameogopa, tunaona, and I believe I understand the fears. Si kwa ubaya. Watu wanaona wakijaribu kuwa na revolution, hiyo itakuwa ni njia ya vita. Yani wanaona kutakuwa na kutakuwa na chaos. Okay? Kutakuwa na ghasia. Tukienda mambo ya tukijaribu kuwa na revolution, unaona? So there are those who are afraid. Fear. Number one is gullibility. Tunadanganywa na hawa wazee wengi wetu, bado tunaamini hawa. Ukiona mtu anasema ati Martha Karua is the solution, ujue ni mtu gullible. It's either amelipwa, ama ni mshenzi, ama amerogwa. Ukiona mtu anasema ati Raila Odinga bado sijui ndio Agwambo Thiringi, huyo ni mshenzi, amelipwa, ama is just gullible. Unaona? Ndio maana nakwambia there's that number one, gullibility or stupidity or the combination of the two. Number 2 ni uoga. Number 3 watu bado wako na ukabila. Tunaweza tukasema mambo mingi, lakini wengine wetu tunampiga Ruto kwa sababu hatupendi kabila ambayo aninio. Si ati kwa sababu nini? Kwa sababu hawa watu kama ingekuwa rais fulani wa kutoka katika ninio wao, kutokea yo tribe yao, wangekuwa na mshangilia, wanasema anafanya kazi nzuri. Lakini kwa sababu ni rais ambaye ametoka katika ninio, ni wa kabila fulani, basi wanasema atolewe, aondolewe. So ndio maana mnasema there are 3 reasons. Gullibility. Number 1, fear. Wameogopa kujaribu kuleta revolution kwa sababu wanaogopa, hawataki ghasia, hawataki damu imwagike. Na 3 ni ukabila. Naam. Haya basi. Namuona Raila spend Raila has spent cartilage. We don't care octogenarian anymore. Hebu niseme. It's alleged kuna vijana walienda State House one day. Niliona vijana 12 walishikwa wakijaribu kwenda huko kuingia Ikulu. Okay? Weka link Jiru atafunilie Martha Karua. No, Jiru akileta mambo ya Martha Karua hapo tutamweka pale, tulieka keep huko in the depths of hell. Depths of hell. Pale hautapatikana tena. Utakuwa tu huko ukicheza na shetani. Ukingoja siku ile mtachomwa. Hapa is a Martha Karua's free zone na mambo ya Raila free zone. Ukisema tu ngwe nje. I'm sorry. Sorry Njiru. Hapo si Martha Karua my friend. Lakini sijawahi kusikia Njiru akisema mambo ya Martha Karua. To be fair to him, hajawahi kusema mambo ya Martha, lakini akisema tu ngwe nje, tutakuweka huko. Inaitwaje pale ibilisi anakaanga? Inaitwaje? Jehenamu. The depths of hell. Ukae huko na keep mkiongea mambo ya People's Purple Party na hiyo mambo mengine. Hiyo hatutaki hapa. Tumekataa. I'm sorry. Mimi Pastor Bernard nimesema hatutaki. Na Raila hatutaki hapa pia. Yeah. Ukuja utudanganya na Morara hapa kidogo. I'm not saying Jiru specifically. Morara unaweza kutudanganya hapa to entertain ourselves. Morara because they are always here. Ati Jiru nasema. No, Jiru
Maybe I don't know, Miss Juangi. Lakini hapa is a hiyo mambo ya purple hakuna. Please, we don't want con men and women here. Martha Karua ni kama Raila. Ni kujidanganya watu ati anaenda kusaidia nani huko Uganda. Sinaenda Uganda basi atafute passport ya Uganda akaishi akwae na Museveni huko. Akwae bibi wa pili wa Museveni. No. Hiyo Martha Karua alifanya watu wakauliwa mwaka 2007. Alienda huko akatetea hiyo ninio ya Kebake. Vile nani alishinda kiwalali. So hatuwezi kukuja hapa tujifanye ati sasa huyu ndiye amepigania sijui nini. Hakuna kitu amepigania, anajipigia tumbo yake tu kama Raila Odinga. Niliwauliza kama alijua Raila ni conman, akashikana na hiyo handshake na Uhuru. Kwa nini alikuja akataka ati anataka kuwa ninio? Bana. Please. No. Hiyo mchezo wa Martha Karua hatuwezi kubali kabisa. Akweze. Hai. Na Matiangi pia. Kuna watu watatu. Ukisema jina yao utajipata jehenamu. Fred Matiangi, Martha Karua na Raila Amolo Odinga. Ukisema jina yao hapa utajipata jehenamu na shetani wengine na mapepo wachafu kama Kip na wengine weo. Tafadhali. Msikuja hapa na hiyo mapepo chafu. Tafadhali. Mr. Gandhi, tafadhali Mr. Gandhi. Haya. Tumeelewana? Haya, mkae mstari wa mbele. But anyway, it's been 37 minutes. Mimi nitawaacha, alikuja kuzungumza tu na nyinyi kidogo. Duterte arrested, will Kaongo be next soon? Duterte wa ninio ni Singapore ama ni wapi? Ilikuwa si Singapore. Where is it? Is this no? One of these South Asian countries. Yeah. Kasongo atashika ni kushika mtu wangeanza na Uhuru na nani na Moi. Philippines, yeah, thank you. Philippines, Duterte. Kasongo tutawanyonga, wacha niwaambie kitu. Kasongo tutawanyonga hapo Uhuru Park. Kasongo yeye mwana wangai. Kasongo, Conman, Uhuru, nani anaitwa nani? Matiangi, Karua, tutawanyonga hapo ninio. Uhuru Park hapo. Tutawanyonga hapo. Hapo hiyo siku tutawanyonga wote na kamba moja. Wote. In fact, niliona mtu alitoa list. Let me show you that list. I liked it. I like that list. I really like it. Wacha nionyeshe hiyo list. Wacha nione hiyo list mwanzo. I saw that list. I was nitaongezea watu kwa hiyo list. Hata kuna watu nilikuwa nataka kuongeza. Wacha nionyeshe hiyo list. Hata Gachagua atanyongwa. Atanyongwa Gachagua, hata yeye pia. Wacha apige hiyo mambo yake ya makelele hapo hiyo. Hata yeye pia kunyongwa. Wacha nionyeshe hiyo list. I saw that list. I really liked it. Wapi hiyo list jamani? Crap, I think Miguna had it. Let me see. Hold on, wait a minute. Sasa namwona Mabri hapo. Karibu sana Mabri na kuona. Kuna list, kuna watu mpaka inaitwa guillotine. Haya. Hello, good evening. Contractor Mabri here from umetoka Modogashi. Modogashi umejenga barabara ile ya Modogashi huko. Mabri wewe hata pia wewe unatufurahisha hapa. Modogashi. Haya, mnasikia? I watched a painful clip of Kisii Senator Richard Onyonka.
Onyonka pia ni mtu mwingine anafaa kunyongwa, na hiyo makelele yake anajifanyanga ati amejua kuongea hapo kwa ninio hizi habari za asubuhi, na anatetea Matiang'i. Mtu yote anatetea Matiang'i pia anafaa wamweke kwa kamba. Yeah, huyo pia asiwachiliwe. Yeah, we don't want to. Hatuchezi. Hakuna mchezo iliisha. Please. Haya, ndio hii orodha ya kipindi vile tutaanza kunyonga watu. Ngoja kidogo tuonyeshe hii list. I like this list. Can I make it bigger? Wacha niangalie hii list. Okay, wacha nionyeshe hii list. Haya, list ndio hii. Tusome list pamoja na mimi nitaongezea hata watu wangu ninataka kuongeza. Haya, unataka kunyonga kila mtu anyongwe. Tuanze na Karua, alafu tuende Raila Odinga, alafu tuende Uhuru, alafu tuende Kasongo. Hawa watu wote watu wa ODM, watu wa sijui Jubilee, sijui UDA, yote tuanze nao. Kasongo ndio atatumiwa kama ile karatasi ya kuwasha jiko. Hao ndio wanaanziwa. Tuanze nao. Hawa sijui broad base hawa. Tuanze nao kama kuwasha jiko. Yeah. Kila mtu unanyongwa alafu unapelekwa kwa moto. Yeah, unapelekwa jehanamu. Hatutaki hawa mashitani. Ya tumechoka bwana. Hai. Order of a hangman's noose will be as follows. Ndio hiyo basi. Hata ionekani vizuri. Sijui kama mnaiona. Yes. You know, like I was saying, the difference between Singapore and Kenya. Kenya ilikuwa na uchumi nzuri kushinda Singapore in 1960s huko 70s, okay? Lakini the difference, sisi tukawacha corruption na ukabila na mambo mengine ikatuharibia. But Singapore, the president of Singapore alikuwa anasema ukishikwa umeiba hata ndururu unanyongwa. Sasa sisi leo ukiiba unakuwa minister na unakuwa MP. Yeah. Haya, Kipchirchir Arap Ruto, order of the news. Muigai Kenyatta, Odinga Raila, Kimani Chungwa, Oscar Sudi, Moses Kuria, Wetangula, Gladys Sholei, hata niweke Lwanga pia hapo. Atuoli Francis, Kuria Kimani, Eden Duale, Farah Maalim, Kithure Kindiki, Matiang'i Fred, Karanja Kibicho, Abdi Guyo, Johnston Sakaja, Itabu Owino, Babu Owino. Yeah, hata yeye pia nyongwe. Abdi Guyo, Kabogo lazima nyongwe. Kamili. Kabogo lazima nyongwe, Kabogo. Mohammed something. Amir or something. Nurdin Haji, Bungei, TJ Kajwang, Waiguru, Karen Nyamu, na chapo viboke tatu huyo. Beatrice Elachi, Sherif Nasir anyongwe kabisa. Nanok, Gladys Wanga, Isaac Lenaola, Njoki Ndungu, Abne Nasir Abdullahi kabisa. Martha Koome, Martha Karua pia nitamuongezea hapo na weke viboko tatu. Charo Mriama or something. Nelson Havi, Ogola, I don't know which one. Mioli, Hassan Joho, Chiregai, Musalia Mudavadi, Irungu Kang'ata, Omanga, Junet, Sifuna, Gachagua, Mohamed Ali, Hussein Mohamed, Kuriatani, Alfred Mutua kamili. Mutua ni lazima. Rachel Omamo, Mutahi Kagwe, Alice Wahome, Simeon Chilugui, sijui Babu na Mwambwa, Davis Chirchir, Linturi mpaka hata zile vidole zake zimechomeka mpaka pia katwe hizo vidole. Aisha Jumwa kamili, Hendrik Bitok, Ledama kamili. Hiyo mambo yake anaroka ati sijui people nyongwe kabisa. Peter Munya, Peter Ndegwa, Raymond Omolo, Gilbert Mesengeli,
Douglas Karanja, Kipruto Murkomen, Mbadi Kamili, Kosing, Devin D, SK Macharia, Jayesh Siin, Natembea, Nianda Nareta Naval, Gideon Mwangani, Simba Arati, Nadhif Juma, Cecily Mwarita, Kihika in Dallas. Yeah, Kihika nilimwona Dallas hapa. I'll be in Dallas in 2 weeks. Watu mko Dallas, I'll be there in 2 weeks. Mtaniona huko. Naenda kumtafuta. Sijui kama ako hapo Fort Worth area ama ako Dallas. Ni ndogo bwana, tutakupata. Wavinya Ndeti, definitely Wavinya. Cecil Mbwarire, Kihika, Opio Wandai na viboko 3 pia. Muturi, kiboko 3. Dennis Itumbi, anyongwe na katu vidole kabla aingie kwa internet. Julius Bitok, Songesi, Nixon Korir, Ambassador Macharia Kamau, Charles Hinga na ile unono wake alikuwa anatudanganya mambo ya sijui ninio affordable house. Charles Hinga wewe na ile unono wake. Ngoja tu. Belio Kipsang, Nakumicha, R Karauri, Ia Chari, Kaplesh Patni, Humphrey Karaoke, Robert Alai, Jalas hata wewe pia. Kamau Tuge, Kamili, Patricia Moon, Cyprian Aweti, Sang, Evans Kidero, huyo mpaka achinjwe. Rachel Shebesh kama kawaida. Kingi wewe pia. Munya hata wewe. Alibaba Wairia hata wewe. Ole Nkandanganye sijui. Jeo bado. Pasaris hata wewe pia utanyongwa kabisa. Kamili Kilim. Kiari amewekwa. Didmas Mbaraza kama kawaida. Didmas ndio tutaanza naye. Didmas Baraza wewe. Utatumia kama ile mafuta ya kuwasha jiko. Abdi Yusuf, Paul sijui nini, Donya Doris, Barimpuru, Warim Guyo something, Peter Kaluma. Kaluma mpaka nyongwe. Ile upuze yao ongea. Chege na ni nani Odinga yule mtoto wake yule. Hata yeye pia anyongwe. Vile nimesema. Mpaka waongezwe. Gideon Moi tumuongeze huko. Lazima mpaka tufanye hizi vitu tukue na maendeleo. Hatuwezi kuwa na maendeleo bila hawa watu nio. Nimesema watu wa kuanza nao ni Conman mwenyewe, Terengenyi Raila, Kaongo, Karua, Kioni, Wamalwa, Matiangi, Gachagua. Wote ndio tunawasha nayo jiko. Ndio tunaanza nao. Si watu wengine. Hii mchezo ya kucheza timu mnajifanya opposition hapa sijui nyinyi ndio mko serikali na hizi. Yes, change comes and you have to take action. Yeah? I feel sorry for those people who go to mnachukua 3 hours kwa channel mkiongea vile ati 2027 will pan out. Na mnakaa mnaangaliwa mnaambiwa. Tiringenyi anawaambia hapa ati mlikuwa mnataka nirudi Bondo. Anawaambia hivyo kwa sababu anajua hamtampeleka mahali. So what is the solution? Mpaka wacheni mchezo bwana. Hii kitu hii si ya mchezo. Mpaka tulete guillotine bwana. Mpaka tulete hiyo kitu. Wanyongwe. Alafu unaona anajifanya Gachagua. Utaona Gachagua. Yaani saa hizi ndio Gachagua ndio sasa mnataka kusema ati Gachagua ndio hero ati. Yeah. Atisa Gachagua ndio sasa ndio anasema ati na vile alikuwa anaamka saa 11 anasema ati nitadili na watu. Yaani wanatucheza hivi ulewa kwa serikali wengine. Nani wacheni mchezo bwana. Wacheni mchezo. Hii mchezo tuache. Wote Matiangi, Karua, Ruto, Raila, Uhuru, nyote muende Jehenamu. Nyote. Tutaambia Yesu, tuliojaribu kuwarudishe pesa wamekataa. Tuliwaambia watoke watuachie sisi wa Kenya tuendelee na ninio kutengeza nchi yetu, wakakataa. Tunakupeleka kwako baba.
baba wa binguni udeal nao, kwa sababu wamekataa. Yes. Anyway, mkae mstari wa mbele. Critical power na kuona hapo umeingia. But anyway, I wanted to go for an hour. What time is it? Sijui nimekaa hapa mara nini gani, but anyway, this was just testing 1 2. Bombi amesema next time there will be a serious maandamano, itabidi Kenya ikue under military rule, naona in 2027. That's a possibility. Me, I think 2027 will be chaotic as planned. Mtaenda mgongane, sijui watu wa Munyoro, sijui nini. Mnacheza hii mchezo wa ukabila, sijui ati watu wa lake na versus watu wa mlima, na watu wa mlima versus sijui nini. Na mtacheza hii mchezo, mtazungushwa hivyo, mtazungushwa. Because you let them to zungusha you. You let them zungusha you. Sasa mtazungushwa tu hivyo, mzungushwe. Ndio maana niwaulize, at what point will you, the Kenyan people, decide enough is enough with this merry-go-round? Hii mchezo wa kujifanya ati leo mko opposition, kesho mko kwa serikali. Leo mko kwa serikali, kesho mko kwa opposition. Na mkiambiwa mnajifanya ati watu wa mlima ndio shida, watu wa lake ndio shida, ni wale watu wasijui wa coast ndio shida, wa Somali ndio shida. Tuache hiyo mchezo. At what point will the Kenyan people get tired of this political merry-go-round? Kuzungushwa hii. Raila anaonyesha hapa, naambia mlikuwa mnataka mnaende Bondo. At what point? Hiyo ndio swali mnataka ujiulize wewe. At what point? Mimi sitaki kusikia. Ndio maana mimi siindangi channel zingine. Sorry Njiru, I don't go to your channel anymore because huko inageuka mambo ya ukabila na mambo mengine, hata natukanwa na watu wengine. Okay? I don't, because you spend a lot of time talking about things that ishapangwa. Unaona? Mtu akianza kuniambia ati una spend 1 hour ukisema ati Raila ni conman. We know that. You're spending 2 hours telling us about Gachagua, sijui. We know that. These are people who have been proven to be criminals and con men and women. Unaona? Saini kujikusanya na sisi tuje pamoja ndio tuondoe hao watu. Through popular revolution. Popular. Wachana na wakina nani, Matiangi na huyu Okoiti, Omtata has the audacity to tell us that sijui Gen Z walienda June 25th kwa sababu ya nini, accountability. What accountability? It was about power. Unaona? So mimi nimefika pale, mimi nishafika ile, yani nimefika pale hata siwezi kuargue na mtu. I can't. Tuna argue nini? Tukianza kuargue sijui, kwa sababu mimi nikianza kuongea na wewe unaniambia ati Matiang'i is a good presidential candidate. Martha Karua is a good presidential candidate. What is there to talk to you about? Kama unafikiria ati Martha Karua is the best option or Matiang'i is the best option. What is there to talk to you about? Kama unaniambia hizi vitu. Ni nini tunaongea? Si ati kwa sababu kwa ubaya, but I can't go past that kwa sababu what are we talking about at this point? Ndio maana nawapeleka jehenamu mkikuja hapa mkianza mambo ya Martha. Jehenamu. Kwa sababu mimi naumwa na watu ambao wamekula na wamepora mali katika nchi kwa miaka mingi, alafu wanakuja 2025 wanavaa purple na wanajifanya ati sasa hao ndio Meshia. Kuku wa Yuda. Ati hao ndio sasa wanataka kuleta maendeleo. 6 months ago unaona kama Matiang'i alikuwa anachinja Gen Z hapo ninio. Leo amekuja sasa, yeye ndio kuna siri kubwa za hiyo ninio. Lakini hamuoni mnachezwa. Gachagua yeye. Hamuoni? Wewe hii kitu sijui, hii kitu kwa hapa inda. You don't.
lakini mnafurahia leo Gachagua atatuambia siri kubwa. Robert Lai hapo anaongea mambo kubwa kubwa hapo, mambo ya ukabila hapo. Hamuoni wanajaribu watu watengane kiukabila. Ati kazi za Old Trafford. Alfred Mutua is a cartoon. Yani mimi nataka kumuuliza swali moja na hii serikali yake. Wewe umeona it is better kuandika vijana, uwapeleke vijana wote Kenya waende kwa nchi za nje, Kenya ibaki vile vijana, kwa sababu kazi ziko huku nje. Yani a government that is working hard to send people outside the country to go work instead of creating jobs at home. Yani means I can't go past this. Kamzee ako 195 years old anakuja anawaambia ati mlikuwa mnataka nirudi Bondo, ati mimi tu mimi niendelee. Kamzee ako 195 years old anawaambia hivyo, na ndugu yake amekaa kwa komiti karibu 6 who is older than him, ako 272 years old. Hata kuna cobwebs kwa makwapa. Hao ndio watu unasema ati 2027. Mi nataka mkuwe serious bwana. I'm telling you. There used to be a program called Ripley's Believe It or Not. Maajabu ya Musa. He was gathering people to go pray for rain. Yani, unajua nini? I was thinking about this. I think wakina Ruto, Raila, Uhuru, Martha Karua, Matiang'i, I think at the end of the night wanakutana, wanakaa chini na pombe, and they start laughing at how the ridiculous things they do. Yani wanacheka, literally, I think they laugh. They're like, look at how stupid these people are. Look at how we are ruling them. Look at how easily how we can manipulate them easily. Look at them. Karibu sana Deep Navy. We need to be serious. You know, my biggest concern, let me tell you something. My biggest concern is there's a huge number population, including the Gen Zs, so-called Gen Zs, that believe that 2027 they will have a shot in like voting out Ruto. They really believe that. They really believe in 2012 watatoa Ruto through the ballot box. Na sahi wanatuambia register, get IDs, register to vote. Na IBC hata iko. I think Joseph was telling me something about IBC. Ama ni Ani ama someone. But unaambiwa register to vote. Register. Ruto tutamtoa ballot. Unaona kaka kina Morara huko anakaa a paid government agent. Yeah. Wanawambia register tutoe Ruto through the ballot. He's going home. Na nyi pia mnapiga tu. Mnasema tutatoa Ruto 2012. Mtashikwa na butaa ama mtapigwa na butaa. Is that how they say it? You are in for a rude shock. Wanyama ni wale hata hawa opposition ni bado ni wao wanyama, wanakulanga usiku. So unasikianga Kalonzo anaendanga usiku State House. Niliwaambia the last time Kalonzo was sitting, si mnamkumbuka kikaa kwa Bomas ninio?
Na yeye ndio sasa anasema ati hataki hiyo mambo ya ninio, lakini he was at Bomas. Yeye ndiye alikuwa na hata alipiga sahihi hiyo ninio NADCO. 2027 you're not going to remove Ruto. I'm breaking the bad news. You're not going to remove him, not through the ballot. You want a hint? He's renovating the State House. He's renovating it, which means he's making himself comfortable for a long stay. And you think, there's a clip, Amugendi Katende was here from Uganda. There's a professor who was saying, you think you can bring democracy, or, hold on, let me rephrase it. Here's what he said. He said, what's his name? Yoweri Museveni took power through the gun. Okay, he took it. It wasn't having over. Power is not something you are given. You take it. He took power through the gun, okay, to come to power as the president of Uganda. You think you can go take a piece of paper and filling out with your name or whatever the case and put an X or check and put it in a box? You think doing that will remove him after he struggled and he used the gun to take power? And you think you can put a piece of a paper in a box, in a marked box, and you think you can remove him that way? Fikiria bwana. Fikiria. Use your head. Kalonzo was missing from that list. Oh, Kalonzo was missing from. Let me add him. Let me add it very quickly. Kalonzo actually should be the fifth one up there. Raila, Martha Karua, Uhuru, Kasongo, Kalonzo. Then the rest follow. Then Gachagua. Alafu tuendelee mbele. Yes, we've added Kalonzo very quickly. Yeah, we've added him. What's that group in Kamkunji? What group? Yeah. Mimi naambia tu, wacheni mchezo. Wacheni mchezo. If you're serious about NIO, mpaka ujitolee. Lakini if you're falling into this tribal nonsense, and this tribal nonsense permeates through other channels, mnaenda huko mnachukua 1 hour. I even had one lady. Anyway, let me not say that. Kenya new constitution failed to resolve the political turmoil. People were meant to focus on devolved units rather than the national government. Bombi, the constitution never failed Kenyans. Absolutely, you're wrong on this. The new constitution never failed to resolve the political turmoil. Okay? Political turmoil in Kenya is brought about by men and women of influence who have refused to adhere to that very constitution that addresses political issues. Thank you. Personnel is equal to policy. I'll give you a good example. When the IBC commissioners, Wakina Chabukati, when their time limit was up and there was time for delimitation of boundaries, okay? The political personnel, as Deep Navy is telling us, the personnel, Wakina Raila Odinga and Opiyo Ndai and the ODM folks, delayed. They threatened the president and told him that you cannot constitute the IBC unless you involve us in that say. Remember, it was the president, as per law, as the constitution, as the law says, once the commissioner's time has lapsed, the president is to choose a selection panel. Then the selection panel chooses the commissioners, and the commissioners are to be approved by the National Assembly. Okay? But Wakina Opiyo Ndai, they threatened the president saying that to Kwaina NADCO. And that's why they went and sat down the NADCO, and they came up with that IBC amendment bill.
Okay. This would have avoided all this narco nonsense. It was going to address all this IBC drama. So no, the problem is not the constitution. The problem is these folks who are very influential in this political sphere who choose not to follow the constitution because they want to maintain power without accountability. Raila wants to be the president without being accountable. Okay, he has been the co-president for a long time. Joseph Bedas, Kalobunge la wananchi lady met with Kalonzo. Oh yeah, I saw the lady meet with Kalonzo. I didn't read about that. All these lawyers who've watched too many movies can write the best constitution on earth, and it won't matter. That's the same thing I'm saying. 2017, it will be the same people who will be in charge. After all said and done, Sini mnangoja 2027. I'm telling you, you're going to vote. There will be overwhelming evidence of voter fraud. You know, there'll be overwhelming evidence. You'll go to Supreme Court. Supreme Court will say, oh, we don't see anything wrong with this. Come on, Ruto has won. Then mtaenda maandamano, mpigane na polisi, people will lose their lives. Then they'll call a meeting. They'll say, let all the leaders, all the parties that are aggrieved meet up at Boma somewhere, and they shall form. They'll come up with resolutions. Part of it will be to change the constitution because they want to legalize this idea of broad-based. They want to legalize it. They want to put it within a legal framework. That's why they're working so hard to change the constitution, to solidify it, to make it, law. That's why they're doing this. Okay? So after mkishachapana huko 2027 mkakasirika kwa sababu Ruto amekuwa president, then they'll call the Martha Karuas, Gachagua, and all these idiots to sit down and draft an article, change an article of the constitution to make room for these useful idiots. And there you shall have it, a government of national unity, which will be law by then. Okay? But it will be same people. Same people. That's why I can't have a discussion with somebody who still thinks Matiang'i can be president, or Karua, or Raila, or Ruto, or I cannot. You cannot be serious in 2025 unless you're a paid shrill, which is okay. You can be paid. But exercise that silliness somewhere else, okay? Before 2010, it's a winner takes all. Bombi, there's nothing wrong with winner takes it all. There's nothing wrong with it. Why should you share your power? If you won, you won. The people chose you and trusted you to be the leader of the republic. Why should you share? I'm with it. Devolution was never going to address ideally it was supposed to address, concentration of power in Nairobi or, national government. But even this devolved system, within this devolved, these governors are all corrupt. All of them. Not one or two, all of them. Yeah. So yeah, even though we have a devolved system in place, in laws, in the law books, the people who preside over this devolved power in these different constituency counties, they are looting the counties dry and are blaming the national government for their mismanagement of county funds or whatever the case is, okay? So, yeah. So the problem has never been the law. The problem has never been the constitution. Never was it. So Bombi, no, I disagree with you. I get what you're saying, but no. The biggest problem why Gen Z up there, that's why I was disagreeing with Omtata. Gen Z never went to the streets because they wanted to hold these MPs accountable. No. They went to the streets on the 25th
to take back that power that they delegated to these representatives. Okay? Because this power, the people's power, is being exercised indirectly as of now through these representatives in National Assembly and Senate. But on the June 25th, Kenyan people decided this power was to be exercised directly, since these members of Parliament, Senate, and National Assembly refused to hear their concerns about the finance bill. So they decided to exercise that power directly. Okay, so in real sense, the National Assembly has no power. The Senate has no power. They are operating illegally because their power was taken from them on June 25th, 2024. Legally, the people took back their power. So right now, any law that has been passed since June 25th, 2024 in the National Assembly of Kenya is an illegality. It doesn't have the expressed consent of the people because the people took back their power, but they're still operating outside of the law. It is there in the Constitution. It's very constitutional. It's legal. That's why I'm saying popular revolution is actually legal. It's there in their Constitution. So when people say, mnataka kwenda kusiji maandamano mtoe Ruto through popular revolution, then what? That is illegal. That it is very legal. If your representatives fail you, then what do? Because above there's no other channel. Ruto usurped power from every 3 branches of government. You can't take a legal recourse. You can't use your representative. You can't recall your representative. You can't take them to court. What else? But nyinyi mnakaa hapo bado mnangoja 2027. Ati let me go get an ID so I can vote. Mnaenda kuvote nini? Really? Nani? Anyway, kind of serious. Anyway, guys, I will leave it here. I have to wrap it up because niko na mpango mingi. But I might come back later to ongema. Ukae mstari wa mbele. Hit the likes, share, subscribe, comment, and do all the good stuff. I'll see you guys later. Ama namna gani? Peace and blessings about.